தானானே நன்னனா நன்னனே கீழே வைப்போம். ஹலோ கைஸ், ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம், வாங்க ப்ரோ. நாலு நாளைக்கு இந்த ஒரே தம்ப்நெயில போட்ட வேண்டியதான் நண்பர்களே. அபு ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க, வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். ஒருத்தர் இன்னொரு ரொம்ப இதா இருக்கு, திங்ஸா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இன்ட்ரோ ரெடி பண்ணியாச்சா? பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, ஆனா இன்ட்ரோ போடல இன்னும். இன்ட்ரோ இப்போ பண்ணிட்டேன், பண்ணி ஆனா இல்லை எடிட் பண்ண முடியல. அப்புறமேட்டு நம்ம போகிறது சின்ன நாளைக்கு அப்டேட்டை வந்து ரொம்ப லேட் ஆகினா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால தான் நான் அப்படியே கேம் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இன்ட்ரோலாம் ரெடி, மொரட்டு இன்ட்ரோ ரெடி பண்ணியா? அது என் தம்பிக்கு தான் எப்படி எடிட் பண்ணுன்றது தெரியும். எடிட் நான் பண்ணிட்டேன், பட் ஆனால் மேட்ரு என்னவென்றால் எந்த சைடு பேர் நம்ம வைக்கிறதுன்னு தெரியல. அது கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பார்ப்பாருங்க. அவன்கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும். டூ மினிட்ஸ் வீடியோ, ஆமாம் ப்ரோ. வீடியோ பார்த்தீங்களா? அதை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா இல்லை பாதியில் ஓட்டி விட்டீங்களா நண்பர்களே? அது பேசிக்காக வந்து அது இவங்களுக்கு தான், இந்த பிளேயருக்கு தான். யாரு இப்போ மொபைல் விளையாடுறாங்க அவங்களுக்கு தான். ஐயோ இன்னைக்காச்சும் அதார் கிடச்சிடணும் கைஸ். நீங்கள் அதார் கிடைக்கணும்னா அவங்ககிட்ட தான். எங்கிட்டா தம்பிகளா, எங்கிட்டு ப்ரோ அடிக்கிறது? எங்கிட்ட அடிச்சாலும் தடுத்துருவானோன்ற பயம்தான் இருக்கு ப்ரோ. எல்லாத்தையும் ஐயோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இவன் எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான், எப்படி ப்ரோ? என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோ? சின்ன அப்டேட் தான் ப்ரோ, 3 அப்டேட் தான், அவ்வளோதான். நம்மள மாதிரி என்ன மற்ற படம் மாதிரி கதையா விட முடியும் 1 மணி நேரத்துக்கு? விடுங்க, கதை விட்டா வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ. என்ன வருது வரல அது மட்டும்தான் நமக்கு தேவையே. படத்துல வந்து 30 நிமிஷம் படம் பார்த்தாலும் அந்த அஞ்சு அஞ்சு இந்த 1 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் தான் எதிர்பார்ப்பீங்க. அந்த மாதிரி தான் எவ்வளோ பெரிய படமா இருந்தாலும் என்ன கண்டென்ட்ன்றதான் மேட்ரு. கண்டென்ட்டை பாருங்க கைஸ். தெரியும் தெரியும் நண்பர்களே, தெரியும், எனக்கு தெரியும். 8 மினிட்ஸ்லாம் வளன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதனாலதான் 8 மினிட்ஸ் போடல. எனக்கு தெரியும் 8 மினிட்ஸ் போட்டா என்ன ஆகும், போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. இதுக்கு வளன்ட்டு இவன் வந்து விங்கருக்கு பதிலாக அவனுக்கு ஒரு ஹோல் பிளேயரை கொடுத்து விட்டுருக்கலாம், நீட்டா வேலையை முடிச்சு. தேவை இல்லாம இவனுக்கு விங்கரை கொடுத்து விட்டானு. இந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கராச்சும் கொடுத்துருக்கானு, அதையும் தரல. சம்பந்தமே இல்லாம விங்கருக்கு வினிகேஸ் விடாம செல் பண்ணிடலாமான்னு. இந்த சலாக்கு பை பை சொல்லிடுவோம். ரோமிங் பிளாங்க் சலா தான் 43,000 சலா வித்தாச்சு.
ஆனா கை நல்ல கை ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. கைச்சு ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஓகே கேம் ப்ரோ எடுத்துட்டு போய் வச்சாதான் என்ன மேட்ருன்னே தெரியும். பால் கண்ட்ரோலு எவ்ரிடி குடுக்கல. பரவாயில்ல, ஒரு கார்டு அதாரோட கார்டு கொஞ்சம் மொக்கையா இருந்தாலும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. இது பண்ணிடும் பிளேயர் பொசிஷன் ட்ரெயின். மிஞ்சி பண்ண நம்ம ஏஎம்எஃப்ல போட்டு ஆடலாம் கண்டிப்பா நண்பர்களே. ஏஎம்எஃப்ல யார் மெஸ்ஸி இருக்காப்லையா? அந்த அந்த ஃபார்மேஷன் பருவம் மாத்திட்டு முடிச்சு போட்டு கொடுத்துருவோம். பூஸ்டுக்கா பாஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க, கனெக்ட் ஆகலண்ணா. இல்ல இல்ல, பாஸ் நமக்கு தேவையில்ல ப்ரோ. நம்ம ஒன்லி ஆக்ஷன் மட்டும் தான், ட்ரிபிள் அடி அவ்வளவுதான். மற்றபடி அதாட வச்சு பாஸ் போடுறதுக்குலாம் இங்க வேலையே கிடையாது. ஸ்ட்ரைக் கரன்சி கொடுத்தாலே இவ்வளவுதான் வருது. ஷூட்டெல்லாம் வெஸ்ட் வைஸ். ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் ஏன்டா ரெண்டும் ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டீங்க? அதான்டா டெக்னிக் கொடுத்தா நல்லா, டெக்னிக் கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இதாகும் போல இருக்கு. த்ரீ பிளஸ் அட்டாக் அவனுச்சு பால் கண்ட்ரோல் லோ பாஸ் கீப்பர் வேணா மேட்ச் தூக்கி போடானா. என்ன பஞ்சாயத்துனா ஹோல் பிளேயரா இருக்கான்ற ஒரே ஒரு காரணம் தான், எப்படி வேற எதுவும் கிடையாது. கேமுக்குள்ள அவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. சரி ப்ரோ, இதுங்க பாப்போம் ப்ரோ. உள்ளவே இருந்தா போயாச்சு மேட்சுக்கு. அதெல்லாம் கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். நேற்று போட்டு அடிச்சு அடியில எல்லா ஆப்போனண்ட்டும் ஓடிட்டானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சொல்ற மாதிரி டவர் கம்மியா கொடுக்குறானு. ஐயோ ப்ரோ, மாத்திக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த மாத்தி விட்டுறாருங்க.
மறந்து விட்டேன். $264 மாத்திட்டேன் ப்ரோ, மாத்திட்டேன். ஓவர் பிரைட்னஸ் ஆகுது. ஃபாரஸ்ட் செகண்ட் ஸ்பீக்கரா போட்டுருக்கான். கோச்மெனி, ரோட்ரி, கான்டே, கான்டெக் 4 பேர் தான் வச்சு கேமே நகர்த்துப்பான். அந்த சைடில் 2 பேர் இருக்காங்க பாருங்க, மெண்டிஸும் கன்சேலோவும். அவனுங்க வந்து கொஞ்சம் மோசமானவங்க. பரவாயில்ல, பால் கண்ட்ரோல்லாம் 99. ஆனால் அவ்வளோ பால் கண்ட்ரோல் நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ப்ரோ அதாடு சரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த ஒன் சீசன் ஒண்டர் ப்ரோ. இந்த சீசன் தானே கொடுத்துருக்கானுங்க. அப்புறம் இதுதான் இருக்கும். அடுத்த சீசன் பார்ப்போம். அடுத்த சீசன் பார்த்துட்டு பேசணும் நண்பர்கள். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is ஒரு ஃப்ரீ கார்ட்லாம் ஒரு சீசன் தான் ப்ரோ நல்லா தருவானுங்க. அடுத்த சீசன்லாம் போட்டு பழக ஆரம்பிச்சுவாங்க. It really is a sight to behold. சத்தியமா ப்ரோ அதான் நடக்கும் பாருங்க வேணா. Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. As you can see, we've already started here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Messi, well played. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. Played back in. Good read, needed to be. That pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they're... Shot, surely! And that has earned a few nods of approval from the bench. ஆல்ரவுண்டரா 99 தேவை. ஒரு நார்மலான பிளேயருக்கு எல்லாமே 90 போதும். 90 அதிகம் தான். சீரியஸா சொல்ல போனா. Schneider clears it away. பல ஜென்மமா விங்கர் மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்கோம்ல, விங்கர் கார்டு கேட்குது. Somewhat off target. விங்கர் கார்டு தரல. எப்ப நம்ம வந்து Cannavaro. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have come in with எப்ப நம்ம வந்து விங்கர் விட்டு இவனுக்கு மாறணுமா? So we're seeing some conservatism here. Well, that looks a decent ball. Great ball, and he's in here. Conte. And Azar. They need to play this quicker in transitions like this. This looks promising. Now it's Messi. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. He is just caressing the ball. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He has found the way through. Azar. Now it's Mbappe. Now it's Rijkaard. They'll want to make the most of this turnover. Chips it through. Oh, that's a very decent ball. Chance for a shot! Hazard will not want to... It's Hazard! Ow! அழகா அடிக்க வேண்டிய மேட்ச்.
அடிக்க வேண்டிய பால் கைஸ். Corner number 2 then. De Bruyne with the short one. Stoichkov! Tries to get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. Mbappe. Now it's Luis Suarez. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now then, the ball's come loose. He slings it, big header! ஐயோ அபாட் எப்படி விட்டா வந்துங்களா? That's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. To Nielsen. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. மீட்லாம் பண்ண மாட்டான் லெஃப்ட் கார்னர். 15 minutes till half ட்ரிபிள் பண்ணி எடுத்துட்டு போறது தானே ப்ரோ பால். Right card gets into a good position. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம ட்ரிபிள் பண்ணி பால் ஒரு நம்ம ஒரு எல்லா சீசன் இது பண்ண தேவையில்ல. நமக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ நமக்கு எல்லா மேட்சுமே இதுக்குள்ள We're seeing some really good pressure being applied. ஒரு பால் தான் கனெக்ட் ஆகணும். அது நம்ம கோல் பிக் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்களேன், முடிஞ்சு தோலி. புரியுதா? அந்த ஒரு பாலுக்காக தான் நம்ம இவ்ளோ பிளேயர் இது இவ்ளோ பண்றது. I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. ஏய் ஃபவுல்ரா. Simply no way out. He's been taken out. Could that be a penalty? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Stoichkov! Oh. He went for the corner. João Cancelo. And it's Cancelo. He's through here. Messi. He's found a way through. Messi plowing. Messi! Day gaming bro, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. गाइस புதுசா பாருங்க, சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க गाइस. Actually didn't do an awful lot wrong to be honest. லைக் நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. ஐயோ தலைவா. Costa Curta attempts a clearance. Italy are looking to go forward now. Oh, easy pickings there. It's a searching pass. Neatly clipped into space. It's a pretty loose bro pass. பால கரெக்ட்டா வாங்குறான். பட் ஆனா ஏன் இதா ஃபினிஷ் பண்ண எடுத்து நம்ம கட் ஆகுது. அப்பா நம்ம பால்றா கண்ட்ரோல் பாரு. Mbappe. Now it's Messi. Nuno Mendes. Habrá un minuto de descuento. Schneider. And that has left him in a heap. Little doubt, that is a foul. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of தேவையில்லாத ஸ்லைடு ப்ரோ, அத நான் பண்ணவே கூடாது. Repercussions. Special! That is a special goal! That is a gem! An absolute! And there is the half-time whistle. Well, there are plenty of talking points in தேவையில்லாத ஸ்லைடு ப்ரோ, அது just நான் the one goal. It's still பின்னாடி இருக்க போய் கால விட்டேன். Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And the game has already resumed here. Italy really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And here's the chance to counter. And he's searching through. Not the most accurate pass. Nuno Mendes. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. He's in space and looking for options. He scored! Hola. And this is getting better and better. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead.
You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. He's shifting through the gears here. Mendes receives it in a wide position. Mendes made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. The pressing's intense, and it's paid off. Hazard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Hazard. He is through here. That is lovely. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm not sure the shot was ever on there, really. There was just too... Can he finish? Offside By an instinctive save. Clearly thought he had the beating of the keeper. And now they can clear their lines. And now they can string out a defence. Now it's Luis Suarez. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. It's Hazard! That's left foot. Just needed better contact. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required on the counter-attack. Nuno Mendes. Now a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Mbappe, foot in. Costa Curta, who's on a run down the left wing. Oh, good read. That was well played, well stopped. That is good alertness. De Bruyne. And it's Rijkaard. Chance here to counter. Van Dijk cuts it out. Now it's Hazard. Delicate ball, and it needs to be. That is a brilliant interception. Van Dijk. To Danielson. Tchouaméni. Just a quarter of an hour to play. Oh, that's fabulous. Stoichkov! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Now it's Messi. So what can they make of this? Now it's Luis Suarez. Great ball if he can get there. தேவையில்லாத மேட்ச்ல போய் விட்டேன் பாருங்க பால என்னைய தெற்குவாலே அடிக்கணும் போட மாட்டாங்க. And they're not going to make any further progress now. Back into the middle. Messi. Aviati gets his gloves on it. Nice and calm. Played out to the left flank. And it's Messi. Played out wide. Lovely pass, but can he get there? Nuno Mendes tries a cross. Hazard. They want to be quick here. It's breakaway time. Tchouaméni. தேவையில்லாம காண்டே ஒரு பறி கொடுத்து இனிமேட்டா சத்தியமா யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ப்ரோ. That's the kind of movement which raises hope. He won't be happy with that one. Mbappe. João Cancelo. Tackle யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். Now Mbappe. தேவைப்படுற இடத்துல மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. De Bruyne. Looking for options for movement. And it's Hazard. That's that, the end. ஆமா ஆமா ரைட் சார் அவன் லெஃப்ட் ஃபுட் கிடையாது ரைட் ஃபுட் தானே அசாட் அப்படியே அப்போ வீக் ஃபுட் தானே ப்ரோ அவனுக்கு அக்யூரசி ஐயா இருக்கு. தேவை தோது கூட பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. தேவையில்லாம அவனை தூக்கி காண்டேவை தூக்கி
வேணா ப்ரோ, பெப்பு வேணாடா, ஹாஸ்டிச்சா இருக்காங்க. அதே 1000 ஹாஸ்டிச். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, நைஸ் ஃபியர்லெஸ் ப்ரோ, ப்ளே வெல் ப்ரோ, ஓகே வாட்ச் இருக்கானே. அப்படியே நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்கேன். இந்த ஒரு பாயிண்ட் வேற இருந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இந்த சைடு போனாலும் பஞ்சாயத்து ஆகுது. ஆக்சலரேஷன் நமக்கு நிறைய தேவைப்படும். நைஸ் ப்ரோ ப்ளீஸ் நைஸ் ப்ரோ. ஆனால் அவனை வச்சு எனக்கு தான் விளாட தெரியல. அவனோட ஒன்றை கம்மி. தேவைப்படும். ஏன்டா இன்னும் அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸ்பீட் 84 போதும் ப்ரோ. இதை வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம் நம்ம. வேணா ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டிக் கொடுத்துருவோமா பெசாட்டுக்கு பூஸ்ட்டு. ஷூட் வேணாம். ஐயோ இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் வேணும் ப்ரோ. வாங்க இப்போ போய் பார்ப்போம். வெப்பையும் எடுத்துட்டு போவோம். இதுக்கும் நல்ல பிபி. ஆமாம் ப்ரோ, ஏன்னா நம்ம 100 எல்லாமே 90 கண்ட்ரோல். பால் ஒரு ஏஎம்எஃப்கானது வந்து பால் கண்ட்ரோல் இருந்தால் போதும் நமக்கு. மற்றபடி வேற ஒரு புண்ணையே வேணாம். நம்ம ஷூட்டு அவனுக்கு வேற அட்டாக் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல, ஷூட்டையும் ஃபினிஷையும் பார்த்துட்டு பண்ணிப்போம். ஸ்ட்ரைக்கர் இது நம்ம இன்னும் ஒரு மேட்ச் ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்டிக் வேணா கொடுத்துப்போம். வேலையை பார்க்கறதுக்கு நேரம் புண்டல்ல. அடுத்த வேலையை பார்க்க முடியுமா? அவன் வேலை புண்டைய பார்க்க மாட்டான்னா புறப்புண்டை சொல்றதுக்கு 1008 பேர் விளையாண்டு பார்ப்போம். ஆமா ப்ரோ, அது நான் நம்ம ஆல்ரெடி பால் கண்ட்ரோல் நல்லா பண்ணுவேன் ப்ரோ, அதனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. இது போதுமே 90 பால் 90 போதும். கிக் பவரும் 90 இருக்கு. ஸ்பீடு தான் எனக்கு கம்மியா இருக்கு, மற்றபடி வேற எதுவும் தேவையில்லை. ஓரளவு நல்ல பிளேயர் தான், நல்லா தான் வச்சிருக்கோம்.
அவன் ஏஎம்எஃப்காக வைக்கிறது அவ்வளவுதான். நம்ம இங்க இப்ப வந்து நம்ம வேற யாரை வச்சாலும் இவ்வளவுதான் வச்சிருப்பானு. அது ஆபீஸ்ல ஒரு லைவ் வந்து பாத்துட்டு போறானுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க பண்ண மாட்டானுங்க. ஒரு புக்கை ஸ்கேன் பண்ண ப்ரோ, அது அவங்களோட வேலை தான். அந்த புண்டே இல்லாம So it's down to business here. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. Mbappe. Caught offside that time. ஆமாம் ப்ரோ, அது ஒரு சில நேரம் அது ஒரு இருக்கும் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ, அது ஒரு புக்கை ஒரு சில நேரம் ஸ்கேன் பண்ற வேலை இருக்கும். அதுக்குன்னு எல்லாமே நம்ம இருக்கிறதே ஒரு Rijkaard. Now it's Mbappe. That has been swung wide. Incoming till up he goes. Oh, given offside once more. ப்ரோ அவங்களுக்குன்னு வேலை பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோ. இந்த வேலை இல்லாம மற்ற எல்லா வேலையும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு வேலை பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேலையில் அது ஒரு சில வேலைகள் பார்க்காம. Plys does really well to win the ball there. அவர் நம்ம இது பண்ணா நம்மள கதையை விடுவாங்க. இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோம். Tries to play it through. De Bruyne. Oh, that's nice. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's a good block, but at the expense of a corner. Italy with their first corner, the first in the game for either side. Gamer bro. Plys with the clearance. Swings in across. And it's De Bruyne. Oh, nice touch. And here's De Bruyne. Lovely feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Plys looking to penetrate opposition lines. Plys. Neither side yet able to find the net. Pirlo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Maldini. There's a sharp little ball here. Stoichkov picks it up out wide. And this is Hazard. ட்ரில் பண்ணி போயிட்டான். Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Well timed, excellent interception. And he's had it nicked away. And that's the end of that. It all started well enough. Pelé. That's a good ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Shin to shin, bicycle for a shot! No bro, corner player. Corner player, fast take the lead. No matter, irunga oru Maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for Ajax goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Hazard. அதான் நல்லா இருந்தோம் விளையாண்டே பார்க்கல ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே
That looks a decent ball. Oh. Eto is on his... He's having a shot! Yeah. Really well taken goal. And they're at it again in double quick time. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. 2 goals on the day. He has hit that forcefully. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. That's the throw. It's a good run down the right. Now there's a fine ball. Hazard. There's the shot! Oh, he's fizzed it forward. Vale. Looking to play him in. Well seen. ஐயோ கணவர் அவ்வளோ இது That was பார்த்தீங்களா? well played, well stopped. Rijkaard gets across to intercept that. Makaleli. Hazard. Ci sarà un minuto di recupero. Pull it. Now it's Stoichkov. And the first half is ஐயோ done. சரியான விக்க போறாங்களே. To review the first half. And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off ஆனா எனக்கு for குட்டி உள்ள those 2 தருவாங்க goals. நமக்கு They'll have to take some risks now Goalie to முடியுது. try and get back in this game. And it's easier said than done, as we know. மிஸ் ஆகுறானுங்க ப்ரோ ஏதோ இடத்துல தான் பஞ்சாயத்தா இருக்கு. மிஸ்ஸிங்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப் பாப்போங்க. செகண்ட் ஹாஃப் என்ன ஆகுதுன்னு. There's the start of the second half. I think it'll be fascinating to see how they're Ui, going to change appa. their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And this is Stoichkov. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Threads one in. Cannavaro makes the interception. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Now it's Hazard. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Eto. Wriggles his way through. Now it's Pullet. And the ball's come loose here. Makaleli. And it's Hazard. யாரு எவனுமே வர மாட்டாங்க. A lot of space here, a real opportunity. Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Front-footed pressing going on here. Makaleli. And it's Stoichkov. ஐயோ He's fouled him there, I never and he's going to have his name taken. I just think it was a cheap foul to give away. டபுள் டச்சா கைக்குள்ள வச்சா டபுள் டச் வரவே வந்து எனக்கு வந்து தெரியாது ப்ரோ. நமக்கு ஏற்ற ஸ்கில் வந்து என்னன்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் விளையாடுவேன். டபுள் டச் அது முக்காசி நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். Attenzione, una sostituzione. So now we're going to get those changes we have been expecting. Owen to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah,
I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter. But this will make an... Can he finish? Wow. Well, that is commitment to the cause. நமக்கு அதான் தெட்டா பண்ணா தெரியும் நண்பர்களே. ஃபார்மேஷன் அடி வாங்க நண்பர்களே. Size really matters, and it's time to make it. அதான் நல்ல பிளேயர் தான், ஆனா நமக்கு ஏதோ பஞ்சாயத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. They've played it short. Now it's Messi. Engages and forces him off the ball. Mateus. Oh, sweet feet. Plys proves just a little bit too strong. Mbappe. And it's Rijkaard. Ajax are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Plys. Adams. Azar. They've got to make this nice and quick. Tries to pass it through. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ஜெயிச்சா மட்டும் வந்துருவானுங்க. எஸ்ப்ரோ Eto goes hurtling down that left-hand side. And the shot! And it's there! இதுக்குனே வலை வீசி தேடி வந்துட்டு இருப்பானுங்க. Up by 3. They have their boot on the throats of their foes. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is Owen. Great ball and he's in here. Backward it goes. A whisker Bro, don't tell away please, from bro. making it We'll be 4. friends, bro. Well, it was going to take something a bit special from there and that wasn't it. De Bruyne. Just eases him off the ball. Well seen, saw that coming. That was well played. We will change the Well formation. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. டேய் யாரா நீங்க? He scored! இங்க எதுடா வரீங்க? Over the hills and far away! நீங்க ஏன் தல இந்த நேரா Catching them now! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. And yes! Well, he caught that pure, but no end product. ரெண்டு மேட்ச் பாயத்துல போட்டாங்க ப்ரோ. இதுக்கு மேலாம் கைஸ் அடுத்த மேட்ச் வந்து ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் தான் கைஸ். ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் இதே போட்டுட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ. ஐ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் ப்ரோ ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ப்ரோ. சோர் ப்ரோ. The other fragile and ஏன்டா ஃப்ரெண்டா வர உனக்கு என்னடா துடிப்பு? நானே தோத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் செட்டா நன்றி அதாடாவது இதாடாவது தம்பி. ப்ரோ ஐ வில் கிவ் ப்ரோ. ப்ரோ அவனுக்கு கொடுத்துருவாரு ப்ரோ. கொடுத்துட்டு வரேன். இப்போ அவன் ரூம் மேட்ச் கேட்டு என்னை மானபங்கப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறான் பாருங்க. நான் கொடுத்தோட்டி வில் பிளே ரூம் மேட்ச் பாருங்க. தமிழ் பசங்கன்னா எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. ஜோ ப்ரோ ஜட்டி போட்டு வந்தா தாங்க மாட்டேன் ப்ரோ. சாரி வெயிட் ப்ரோ. டார்க் இல்லரா?
135 bro, no match, no user found bro. It shows like this. Dark killer. The கரெக்டான அடிச்சிருக்கேன். DRKKLL. What? Bro, bro. தயவுசெய்து நானே மன வருத்தத்துல இருக்கேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நவீன் என்ன தலை பேசிட்டு இருக்கீங்க? புரியலையே இந்த பேரும். என்ன ப்ரோ? கேபிட்டல் ப்ரோ. மொபைல் ஆர் கன்சோல் பாய். ஃபர்ஸ்ட் அதை கேளுங்க ப்ரோ. ப்ரோ மொபைல் ஆர் கன்சோல் ப்ரோ? நானே 2 மேட்ச் தோத்துட்டேன்ற சோகத்துல இருக்கேன் நண்பர்களே. தேவையில்லாத தோல்வி நண்பர்களே. ஈடனா சாட உள்ள கொண்டு வந்துட்டு ஏன் கைஸ்? கே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. முடி சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. 1528. நான் கூட போன மேட்ச் அடிச்சவன் தான் நம்ம ஸ்டீமுக்கு வந்து உங்களுக்குறான்னு நினைச்சேன். நல்ல வேலை தாக்கப்பட்டாரா? சரி. என்ன படம் என்ன ஸ்டோரினே தெரியாம வந்துடுறா. நாங்க சைட்ல கொச்ச இடத்துல eFootball PS5 வைக்கலையா கைஸ்? PS5 வச்சுக்கோம். I'm going to search bro, search பண்ணி பாறா நீ. வந்தா please bro, I am playing in console bro. Here is my joystick bro. அடடடா bro. கேம் ப்ரோ நமக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டானே நம்ம ஃபார்மேஷனுக்கு. கேமுக்குள்ள என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாம இதான் சொன்னீங்களா? சத்தியம் ப்ரோ ப்ளீஸ் வெயிட்னா சொல்றான் நம்ம பால் மேட்ச் ஆகும். ஆமா கரெக்ட் தான். கொஞ்சமாச்சும் ட்ரெயின் நம்ம டிவிஷன் 2ல உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா அப்போ போட்டு குழந்தை எடுத்துட்டு போயிடுவானுங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி இங்கெல்லாம் பேய் மாதிரி நடந்துருக்காங்க. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we are already underway. And this is Stoichkov. And focus on the game again. If I can't turn down number. Here's Mbappe. Rooney. He's found a way through. Takes a shot. So a reprieve for the time being. Now it's Mbappe. And it's made its way to him. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Oh, It's Rijkaard. And he's in on goal. And he gets rid in a hurry. எவ்வளவு பெரிய சான்ஸ் மிஸ் பண்ண பாருங்க ப்ரோ. Just about came out on top, but they were certainly tested. Stoichkov driving forward. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it.
It's clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Camavinga did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ricky Puig. Looking for options for movement. And this is Stoichkov. Shot could be on. Rooney, oh you. That has been cleared. Bro, daithi na malka solli pudiya veinga bro, paavam bro andha paiyan. Please bro, don't tell please bro, please. Please bro, don't tell please. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. ஐயோ அவனுக்கு புரிய வைக்கிறக்குள்ள சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஏமா ப்ரோ ரூனி தலைவா சூப்பரா சூப்பரா. நண்பர்களே இந்த மேட்ச் நான் தோத்தேன்னா அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, நம்ம பாயாசம் தான் நண்பர்களே. பாயாசம் கன்ஃபார்ம் கைஸ். That pass isn't the best, and that interception was most necessary. That was well played. இவரே விளையாடுற மூடே வர மாட்டேங்குது. And no, that is pretty much the end of that. Lampard. Can he get on the end of this? Out for a throw. நீ சொல்லுங்க மீ. அப்பா ஃபோன் பண்ணி எங்க போனீங்கன்றதுக்காக. That's been intercepted. That's great positioning. So good. Oh, it's a promising goal. There's plenty of really nice passing. Goes for the shot. No, he's missed it. Camavinga probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. என்ன சொல்றது அவன்டா என்ன சொன்னாலும் புரியாது. மலையாளம் ப்ரோ, மலையாளம் தான் பேசுறியே ப்ரோ, அப்புறம் என்ன ப்ரோ? அவர் புரிய வைங்க. என்ற சேட்டா. He's only too happy to take that back. Ricky Puig. Can he get it through? வாங்க ராம் ப்ரோ வெல்கம். என்ன ஒரு Oh, good read. That was well played. Well stopped. பால் வந்து வரப்பலானா தான் பேசிக்கிறீங்க கொஞ்சம் வந்து. It's a lovely neat pass. Now it's அவ்வளவே. He's managed to get free. No joy this time. வெல்கம் ராம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. மனசிலாயோவா இல்ல. டேய் அட்ரா கோல். Lampard defending his corner stubbornly, stood up very well to his free kick. நண்பர்களே ஃப்ரீ கிக் நண்பர்களே. டேவிட் பெக்கம் இறக்கி விட்டு கொளுத்திரோமா? பால் மட்டும் உள்ள போடுங்க, அது கோல் கிக். Rooney will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? Kaka. It's a searching pass. Pinches it off him. Conte. Looking for a runner. ஃபுல்லா கால்ல போட்டு உடைக்கிறான் தலைவன். Decent enough half, but neither side. எதுல ப்ரோ? கேம்லயா? ஆமா கேம்ல சவுண்ட் கம்மி தான் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர். சாப்பிட்டீங்களா? So they head in no further forward. The score here still 0-0. Sur le trafic viennent de s'afficher sur l'écran géant. Bye bro, please go bro.
ப்ரோ அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் புரியவே இல்லை ப்ரோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்னு. ஐயோ Underway again. Paris Saint-Germain are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager சீரியஸா has seen நம்ம anything to என்ன change சொல்ல in வரோனே his அவனுக்கு half-time புரியல. team talk. Paris Saint-Germain have turned up with a human blockade. This is top defence. And it's Rijkaard. And this is Rooney. Played out wide. Now it's Ricky Puig. பாப்பே And he was alert to it. Messi. Messi puts his foot on the gas. குட்டி பையன் ப்ரோ ஏதோ Gets over and intercepts. பேசுறது எனக்கு தெரியுது. Turns back here, probably the best option. Pass somewhat off target. Ricky Puig threads one in. Milan can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Kaká. Milan looking to pass their way through. ஏதோ பண்றானு ப்ரோ. And reclaimed it in a trice. He's going to be disappointed with that. No, he's just misjudged that one. Conte. It's run loose here. Well, into the second half, and it's still goalless. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. ஏய் ஓ Oh, well played, well played. Rijkaard. சீரியஸ்லி ரூனி அங்க போற மாதிரி வெயிட்டிங் பண்ணிட்டானா. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. கூட்டி விட்டு ரெண்டு Probing பால். pass. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's ruffled a few feathers. சூப்பர் 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 சூப்பர். அவ்வளவுதான் கோல். அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, முடிஞ்ச நண்பர்களே. இனிமேட்டு ஆட்டத்தை பாருங்க. ஒரு கோல் போட்டாதான் அப்படி கலகட்டும் கைஸ். யாரை ப்ரோ திட்டுறேன்? ஒரு மலையாள பையன் இருக்கான் பாருங்க, அவன் என்னென்ன தம்பி பேசுறான். குட்டி பையன் ப்ரோ, பாவம் பேச. அதனால தான் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க. நம்ம பெரிய யூடியூபர் நினைச்சிட்டு அவன் பேசிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, he got rid because he was under pressure. Rooney was alert to the possibilities. இதெல்லாம் ஃபவுலே கிடையாது. எதுக்குடா ஃபவுல்? And that's going to be a booking. ப்ரோ போயிட்டான் ப்ரோ பையன். And it's Pedri. Played into space. Kaká. Ricky Puig is in a really good position out wide. He has found the way through. Fires it in. பாப்பே ஆஹா ரூனி. Well read, and the danger is averted. Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? That's just playing it safe. Navarro. And simple. That has been cut short. Rooney. Steaming on. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் கைஸ். ஃபுல்லாவே தான். நான் சொன்னேன் ஒரு கோல் போட்டா நமக்கு வந்து அடிச்சு பொளந்தறலாம். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ போயிட்டான் அந்த பையன். ரெக்வெஸ்ட் அப்புறம் மனுஷன் ஓஞ்சிட்டான். அவ்வளோதான் அவனுக்கு. டேவிட் பெக்கம். I am back ப்ரோ. நம்மள எவனோ
உங்களுக்கு தானே ஒரு பையன் ப்ரோ. So the manager can make a change for the first time in the game here. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. He's had it taken off him. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Abiati gets his hands on it, and the danger is averted. Chance here to counter. Now he's got space here. It's been slipped through. Oh, that's a brilliant save! Ahead by 2, and just about into the home straight. Mbappe receives it in a good position here. Knocks it into space. Picked out Mbappe! Oh no, that could be a costly miss. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. ஆட முடியாது. ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பையன். அதான் நமக்கு டாஸ்க். Pedri, nice looking ball. That's been intercepted. Stoichkov is onto it in a flash. Triol, Lampard. They get a throw in. And that's another throw. ஒன்னா போட He's shifting through the gears here. Great feat that. Delivers with அம்மா wit. பால்றா டேய், அம்மா பால்றா பெக்கம். Play for a goal kick. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Temps additionnel. Oh, Red, nice 3 interception. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. அடிக்க மாட்டா Oh, போடா. just skips past his man. ஆல்லாம் கிட்டிங்க பயங்கரமா வச்சிருக்காங்க. Conte. That looks a decent ball. நானா தப்பு. And that will be the Leave final. this shit. I'm leaving. Paris Saint-Germain Bro. are walking off satisfied with their day's work. விடுங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ, கோவப்படாதீங்க. No less deserving of their efforts. தெரியுமா அவனே A job done in a highly professional manner. Chers spectateurs, Bro, I'll give afterwards, bro. ID, sorry, friend request, bro. Tiger bro, போயிட்டாரா? பாவம் என் மனுஷனா. Guys, இந்த பையன் என்ன பண்ணான்னு சொல்லுங்க. ப்ரோ அபு ப்ரோ மனுஷன் டைப் பண்ண சொன்னா நான் டைப் பண்ணதா. அட போங்கடா டேய். ப்ரோ இரு ப்ரோ, இந்த பையன் ப்ரோ, ஐ வில் பிளாக் யூ ப்ரோ, டோன்ட் ஸ்பாம் ப்ரோ. குட்டி பையன் ப்ரோ, எதுவும் இது தெரியாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ணி தொலைறது? நான் சொன்னதே இவ்வளவு நேரம் மூச்சை போட்டது அதுதானா? சரியான பண்ணா இருக்க லைவ் இன்னைக்கு. குத்தி பாரு தற்கொலை 4 பேர். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். முடியல தோழர்களே, முடியல. டெய்லி ஃபார்மேஷன். அப்பா ப்ரோ இந்த டிஷர்ட் ரொம்ப எரியுது. டிஷர்ட் மாதிரி. ஆனா அதாட எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு விளையாட தெரியல, இல்லை சத்தியமா நல்லா இல்லையான்னு தெரியல ப்ரோ. கன்றாவி கோலத்துல இருக்கான் ப்ரோ. அதாட சத்தியமா உனக்கு லைக் இல்லாத மாதிரி நடந்துருக்கான் ப்ரோ. இந்த வேலை தூக்கி பெஞ்சில் போட்ட வேண்டியதான் தலைவனை. காட்டாக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். காமெண்ட்ஸ்லாம் பிச்சான் ஊன் மாதிரி பண்ணானுங்க, ஆனால் இன்னும் நடக்க மாட்டேன்னு.
Noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Paris Saint-Germain, FC Barcelone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're underway. Great defending, strong and determined. Stoichkov really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Who do you think this turns on, Jim? Well, it's hard not to be impressed with Achraf Hakimi, who has proven himself in many of the top leagues at such a young age, Peter. He's tactically very astute. It's Wilshere! Decent hit and on target. It's a decent chance to counter-attack. Well timed, excellent interception. Hernandez. Lovely pass, but can he get there? Conte. Knocks it into space. Nicely spread. He's picked his way through. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. What a dampener that was, just when we were hoping he'd turn ஆனா up the heat. பிட்ஸ்கால் மோசமா இருக்கு. இப்பலாம் பிட்ஸ்கால் எவனும் அடிக்கிறதே இல்ல. ரொம்ப கம்மியா Tries காணும். to pass it through, and that could set him on his way. Messi! It's loose now, and they want to get it back. Ricky Puig. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And the shot's on here. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Wilshere. Messi. That looks a good ball through. Paris Saint-Germain are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And it's Messi. Messi, nicely weighted ball. And he's there to belt it away. Well done, Stoichkov. Adams. Barcelona applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days. But பிடிக்கலாம் it விடுங்க does bro. ரொம்ப demand explain பண்ணி waste an ஆகாதீங்க. awful lot Energy of waste work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. Don't If waste that your energy, starts boys. happening here, it'll just fall away. Shot at goal! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Barcelona have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, this looks sharp. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh. And that is expertly dealt with. Musiala, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi. Hernandez receives it in a wide position. Paris Saint-Germain are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. What? Seriously? Players showed plenty of zest at getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Musiala. Haaland, looking for the run. Well, we've seen that early, used a certain sixth sense. And it's Hernandez. They'll want to make the most of this turnover. Conte. Good running, strong and purposeful. Conte, can he get it through? And a chance! It's a goal! Paris Saint-Germain are back on level terms.
momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. bro போனானா இல்லையா அவர் நம்ம ஆளு பை பண்ணி அழுத்திட்டான். Paris Saint-Germain grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now, can they get him away? Now the cross. Well, he got rid because he was under pressure. And he's there to retrieve it. Musiala going full steam ahead down the left flank. Punched away. Rooney. Good looking ball. Here's Ricky Puig. No, that was never going to make it. Cafu. Rodri. Now it's Haaland. Now it's Beckham. And it's Hakimi. And it's Wilshere. Played out towards the right wing. Played in deep. That should be the goalkeepers, and it is. This is the time you need that pace. And we hit half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. guys பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்க. Like to express on the first சாப்பாங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. Pretty happy with the way they've performed so far. They remained calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Paris Saint-Germain are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we are back underway. And he's picked out the run. He's being urged to shoot. Oh, shooting chance! No match என்னது bro அப்படினா வந்து என்னது Couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed the apple on top of the tree. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still it was very well played. Great pressure to force the error. Paris Saint-Germain take the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Not the most accurate pass. That's an imaginative pass. Hernandez for Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, this is a great... Got to be quick to recover this. And he was alert to it. Paris Saint-Germain are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. He is just caressing the ball. Rooney has found the net here, of course. Rijkaard tries to play it through, and here's the chance to counter. Shifted it to the flank. Stoichkov. Chance! சூப்பரா நினைச்சேன் நீ கையெல்லாம் அங்கடி இங்கிட்டு தூக்க போதே நினைச்சேன்டா குட்டி குஞ்சான் அதான் நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன் அவன் எப்ப வந்து நம்ம சொன்னதே சொன்னாம அவன் சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கான்னு அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு அவன் குட்டி குஞ்சான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கேம் ப்ரோ அவ்வளோதான் அவன் நம்ம அடாப்ட் ஆக ஒரு எப்படியும் ஒரு 1 வீக் இல்லை 2 வீக் ஆச்சு ஆகும் இப்போ தானே கேமே விட்ருக்காங்க நீங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ணி அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு எப்படி நான் இந்த சீசன் ஓடிடும் சும்மாவே போக முடியாது இந்த சீசன் ஓடிடும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அடுத்த சீசன் பார்த்துக்கலாம் செகண்ட் ஹாஃப் வந்துருச்சா இல்லையே போயிட்டான் ப்ரோ அவன் Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening. திரும்பி பிடிச்சாச்சு நண்பர்களே 2 மேட்ச் தேவையில்லாம 1 மணி நேரம் வேஸ்டா போச்சு நண்பர்களே
யாரு ப்ரோ கேமர் ப்ரோ எடிட்டர்ன்றீங்களா? யா அவர் உங்களுக்குறாருயா. ஸ்பீக்கர் ப்ரோ உங்களுக்குறாரு கேமர் ப்ரோ. ஏன் தல சூப்பரா எடிட் பண்ணி போடுவாரு. ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தா சூப்பர் ப்ரோ. ரொம்பளுக்குறாரு ப்ரோ வீம்புக்குன்னு. நல்லா இருக்கு, நான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா வந்து இப்படி சொல்ல மாட்டாரு ப்ரோ. ரீல்ஸ் நல்லா இருக்குனாரு. ஏன் ப்ரோ ரீல்ஸ் பார்த்தேன் இன்னைக்கு சரியான எடிட்டர் ப்ரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் ரொம்பளுக்குறாரு அர்த்தம். என்னடா ஒரே Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. And he's running through. Oh, lovely bit of skill. Hazard. Ricky Puig did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And a chance! Goal! Paris Saint-Germain! Yeah, a fantastic. இந்த வான வேடிக்கை எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா இல்ல ப்ரோ. தெரிஞ்சேன் வேற வான வேடிக்கை. And they were. Paris Saint-Germain finding themselves unexpectedly behind. Beckenbauer ploughing through the middle. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Rooney. Oh, it's inches away from being a really good ball. And here's Rooney. Challenge there, uncompromising. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Ricky Puig. Pressing's intense, and it's paid off. Nicely weighted ball. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Mendieta. In with the challenge. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Stoichkov. Threads one in. You can never be short of runners. He gets big! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். Mbappe. And it's Rijkaard. And he was quick to react. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Stoichkov. Now it's Rooney. That's really well cleared. Conte. Ricky Puig. And
That looks a decent ball. Paris Saint-Germain are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Well, he's playing innocent. He has every reason. இன்னொரு மஞ்ச கடா இன்னொரு மஞ்சனா வீட்டுக்கு தான் தம்பி நீனு. Baresi is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. He went for the ball ulla podu but ana it was a sterling effort, and at least he kept it on target. And it was worth a go. And it's Rooney. It's Forlan. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. That's fabulous. Chance to deliver. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Yeah, very careless, and I leave it at that. Beckenbauer is there, and he can pick it up. He's picked his way through. Time and again they are repelled. Now it's Mbappe. Can he get on the end of this? And into the grateful arms of the keeper. And here's Stoichkov. Paris Saint-Germain trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it. Oh, they could be caught out here. Mendieta, and he's picked out the run. Very nicely done. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Mbappe! He's going to be disappointed with that. Paris Saint-Germain looking to go into the break, 1-0 up. Ricky Puig, another pass, just keeps it ticking over. Oh, that's a foul in a dangerous area. Baresi has been shown a second yellow, just to confirm he is therefore off. Well, when the ref tells you you're going to get booked next time, you should listen. Now it's Forlan. And he's working through. He's found a way through. Shot a goal! No mistake! Back on level terms. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Paris Saint-Germain grabbed the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Nicely aimed pass. Tries to pass it through. There is the half-time whistle. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's a really interesting game when they head in at half-time. And so we're off again. Paris Saint-Germain have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Oh, what a climb! He's missed, but not by that far. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Looking for the run. And it's Azar. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Can he get it through? Shot could be on. Rooney, big chance! And again! And they've got their lead back. கரெக்ட்டா அவன் மேலயே அடிக்கிறான் பாருங்க அதான் காமெடி எத்தனை பால் விட்டாலும் அவன் மேலயே அடிக்கிறான் Whilst the defense lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Adams tries to clear. இடத்துல bro மிஸ் பண்றேன். Paris Saint-Germain. ரெண்டு டிஃபெண்டர் தான் இருக்காங்க பின்னாடி. ஐயா. மாடி. ரெண்டு டிஃபெண்டர் தான் bro. எப்படி bro அங்க நாலு டிஃபெண்டர் கொண்டு வரது? கார்னர் கிக் அப்போ. Cannavaro spots it and intercepts. He won't be happy with that one. ரொம்ப டிஃபெண்டர் இதா வராங்க. Beyond the defense. Real chance and the shot. ரொம்ப டிஃபெண்டர் உடையறானுங்க bro. And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the final pass, and that was a beauty. And he's done it again. He's got his second. Great chance. Bro, எங்கயோ பட்டு எங்கயோ போய் கோல் போகுது bro. சா. And the comeback is complete. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Now it's Ricky Puig. It's a really well-measured ball. Now that is a shooting chance. சூப்பர் பால் சூப்பரா அடிச்சிருக்கான் தேவையில்லாம He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. என்ன பவுல் வைக்கிறான் அதெல்லாம் தெரியறாங்க. He steps in and that's the end. And the shot. Oh, taken. அதாடு ஓகே bro பரவாயில்லை ஏன்னா நான் ஓரளவு நல்ல கார்டு தான் bro. 2 up now and they are cruising. That was a given. It always was. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. And that means just one thing. Is Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. So the lead now is 2. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That's a cute கார்டு ball. கொடுத்துருக்கானா Forlan finds ரெட் himself கார்டு கொடுத்து offside. இந்த நிலைமையாடா ப்ரோ ஒருத்தங்கள ரெட் கார்டு வேற கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ சத்தியமா கொடுத்தேன் ப்ரோ ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ எல்லாரும் கன்றாவி கூட விளாடுறானுங்க ப்ரோ நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு மொரட்டா போடுறானுங்க ப்ரோ இங்க ரெண்டு டெஸ்டாயர் வச்சாதான் ப்ரோ நல்லா விளாட்றானுங்க இல்லைன்னா விளாட மாட்டானுங்க ரொம்ப மட்டகரமாக விளாட்றாங்க இல்லைனா டாப் அப் பண்ணிங்களா இல்லையே ப்ரோ டாப் அப்லாம் பண்ணலையே எங்கே போய் டாப் அப் நம்ம பண்ணுறது Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 7. Time then for the first substitution of the game. Le numéro 11. Rounet. Oh, well played, well sorted out. Le numéro 13. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Well played right into his path. Now there's a fine ball. Oh, that's wonderful alertness. Rijkaard tries to play it through. Look at the space here. Mendieta.
Oh, good read. That was well played, well stopped. Not much subtlety about that challenge. Costa Curta. Conte. Front-footed pressing going on here. Knocks it into space. Bro. Will be a throw-in. And it's Nakata. Ricky Puig proves just a little bit too strong. Forlan. ரொம்ப ரொம்ப இதாகும். A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Paris Saint-Germain clearly எல்பி should have gone for the அது சும்மா easier 150 ரூபா pass. ப்ரோ. அது They ஆல்ரெடி had நம்ம to முன்னாடி quickly அவுட் regroup. கிளாஸ் பண்ணப்ப காசு இருந்துச்சு ப்ரோ. அதை வச்சு எடுத்தேன். Rijkaard has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Rijkaard. Conte. Great vision. Picked out brilliantly. Torres! Rijkaard. Il y aura 4 minutes. Oh, he's been caught on it here. And that has left him in a heap. ஓவர மார்க்கஸ் It's a sharp little ball here. Beckenbauer. ஏ பண்ண விட He மாட்டான். welcomes it in. He is through here. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now looking to orchestrate a counter. It's ended up in no man's land. மார்க்கஸ் குட்டடா. And the referee brings Hey. it to a close. ப்ரோ Paris Saint-Germain pleasingly run, clever on the yeah. ball. They had their moments, but சனாவே 35 மாதிரி மீன் ப்ரோ வீமுக்குன்னு போட்டு விடுறானுங்க ப்ரோ. சை. எதை மாத்தினாலும் சரி, ஆனா அந்த ஸ்கிரிப்டை மட்டும் மாத்த மாட்டேன்றாங்க. ஒய் ப்ரோ கேப் நவடேஸ் சும்மா தான் நல்லா இருக்குல்ல பார்க்க, அதனால சரி ஓகே கேப் போட்டு ஆடுங்க. வேற இந்த ஃபார்மேஷன் செட் ஆகலாம். வேற ஃபார்மேஷன் தான் கன்ஃபார்ம். ஆமா இந்த ஒரு மேட்ச் பார்ப்போம் கைஸ். இல்லைன்னா வேற மேட்ச் வேற ஃபார்மேஷன் போயிட்டு வேண்டியது. லாங் பால் கொண்டு வீக்கெண்ட் கொண்டு வந்தா இந்த ஃபார்மேஷன் நான் போட்டு ஆடலாம் ப்ரோ. ஓரளவு நல்லா இருக்கும். ஸ்வெட் ஆகுதா? இல்ல ஸ்வெட்டெல்லாம் ஆகல. இதுதான் ஜெர்சி தான் ஒரு மாதிரி கசகசன்னு இருக்கு. நான் டீச்சரை போட்டுலான்னு பாக்குறேன். டீச்சரே போட்டு வந்துடுறேன். ரொம்ப இருக்கு. அவ்வளோதான் ப்ரோ. புரியல. ரொம்ப வெயிட். அது ஜெர்சி வந்து ஒரு மாதிரி துணி சரியான துணி மாதிரி இல்லை. ஓ இத்து போன துணி மாதிரி இருக்கு. இது சட்டை நல்லா இருக்கு ப்ரோ. காட்டன் டிஷர்ட்டா இருக்கனால ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு.
இது போட்டா ஒரு மாதிரி சக்கசன்ட்டே இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரோ ப்ரோ செம்மவேல. ஆமா ப்ரோ ரொம்ப இன்னைக்கு வெயில் கேமர் ப்ரோ. ஏரியா எல்லாம் வந்து எடுத்தாங்க. நோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம். ஏரியா சைட்லாம் பார்த்தாங்க. Colour and passion just oozing from the உடம்புலாம் stands எரியுது ஒரு here. மாதிரி. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Just eases him off the ball. It's come through and he's had a quick look inside. இப்ப பரவாயில்லை It's ப்ரோ. an early cross. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Pass. Jim, which player is best equipped for this game? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right. Goes for a shot! And the keeper couldn't hold it. It's in! The breakthrough strike. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Italy are already chasing the game. They didn't envisage that. Mbappe is onto this. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Makalele. Italy are really in a position where patience and prudence will serve them best. Bro, என்ன bro 4 பேர் வரானுங்க. Shifted it to the flank. Rafael Leao. He's got away. Rafael Leao who's on a run down the left wing. Messi, very much a man. Hey, என்னடா நீனு? He won't be happy with that one. And the counter is on. Now this could be a chance. With speed from back to front. It's Makalele. Messi. And a chance! Oh, that was no routine save. Really anticipated that bro. didn't he? பழைய மெஸ்ஸி அந்த போயிருக்கும் bro. And we have our very first corner. De Bruyne plays it short. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. Corner number 2 then. Liverpool are looking to go forward now. Rafael Leao looking to add to his goal. Koundé does really well to win the ball there. Makalele. And it's Rijkaard. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Messi. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Strikes goal! Ayyo. De Bruyne. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That is good alertness. "30 minutes gone. Messi, and he welcomes it in. Looking for options for movement. Makalele. That's Rijkaard. Rafael Leao. It's Batistuta. A
That is a little undercooked. And that is as far as they're going to go. That's an excellent interception. He's quick to get it clear again. And it's De Bruyne. No, it's come to nothing. Rodri, spread it left. Italy certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Can he get on the end of this? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And the shot! No, again there's no way through. Loose ball. And again! சும்மா லைட்டா தட்டற பால்லாம் போகுது ப்ரோ. ஆனா நல்லா நம்ம போட்டு அடிக்கிற பால்லாம் போக மாட்டேங்குது. அதுதான் புது அப்டேட் எதுவும் முடிச்சிராங்களா என்னன்னே தெரியல. சும்மா போட்டு அடிக்கிற பால்லாம் உள்ள போகுது. அது அபாட்டி தான அது. அவனால தான் நிக்குறான். I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Serginho. And he's there to clear it. De Bruyne. Now it's Messi. Cute ball now. How can he reach it? Stoichkov gets into some space. Now it's Messi. And the half-time whistle goes. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve. We're already back up and running after half-time. Italy இல்ல அவன் பால் அங்கடி இங்கடி பட்டு அது அப்படியே தான் கோல் போகுது. just looked a step too slow on everything. Makalele. Oh, red. Nice. பால வாங்கிறான் ப்ரோ. எப்படியோ பால் அவன் காலுக்கே போகுது ப்ரோ. எப்பவும் போல தான் பாஸ் போடுறான். ஆனா பால் காலுக்கே போயிட்டே போகுது. Bale looking to run onto it. De Bruyne. Now it's Stoichkov. And no, that is pretty much the end of that. டைரக்டா இப்பறா போறான். And it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Stoichkov. That is a brilliant interception. Rafael Leao. Pass somewhat off target. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Batistuta. Oh, that was vital. Makalele. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And this is Stoichkov. Oh, this is a great position. Nice interception, well timed. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Great ball. Shot, surely! Really well taken goal. புரியுதா ப்ரோ? என்ன வந்து லிட்டரலி அவன் என்ன பண்றான்னு எனக்கு தெரியல. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed. தட்டப்புட்டன்னு ஓடுறானுங்களே தவிர லிங்க் ப்ளேவும் கிடையாது. லிங்க் ப்ளேனா கிராஸா போட்டு சாவடிச்சு. லிங்க் ப்ளே அந்த அளவுக்கு வந்து Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened. But still, it was கண்டாலட்டி மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கானு. great pressure to force the error. Attenzione, un cambio. Time then for the first substitution of the game. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing.
Italy grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Messi. Well, that looks a decent ball. Rodri cuts out the pass. Liverpool needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Messi. He's a sharp Super little ball ball ready. here. And he's lost his man here. இதுக்கு Well, போய் certainly நமக்கு wasn't in the உட்கார்ந்தே mood to take any risks. இருக்காம ப்ரோ கஷ்டமா இருக்கு. என்னன்னு தெரியல, நிறைய மாறி ப்ரோ போக But நமக்கு. still, he just read it. And now they can clear their lines. Stood up well to him there. Mbappe. ஐயோ Denied brilliantly. Stoichkov is offering a wry smile there. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க, என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. Costa Curta gets over and intercepts. Now seriously. it's Haaland. Now it's Bale. Oh, that's wonderful alertness. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ப்ரோ ஆப்பனன்ட் மாட கரலே இது அரல ப்ரோ என்ன கதைன்னு ப்ரோ. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And it's Messi. Looking to play him in. That's been Mbappe. drawn in. And he's there to get it away. Now it's Messi. Little pass back. Not a lot more he could do there. Makalele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ப்ரோ கரெக்ட்டா பால கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கறான் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ? It's a good ball out wide. Now it's Bale. Haaland, he's shifting through the gears here. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Rafael Leao. Rafael Leao plays it in. Oh, well cut out, no margin for error there at all. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And he was alert to it. And that's gone route one. ஜெயிக்க கூடாதுன்னு அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவன் முடிவு பண்ணிட்டான். அவன் And here's கோல் the அடிக்க chance மாட்டான். to பாலம் counter. தான் பாருங்க. Bale. That is good pressure, just hounded him off it. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Stoichkov. Cannavaro cuts இந்த it out. சைஸ் பாயிண்ட்ஸ் காப் வந்திருக்கணும் ப்ரோ. வர மாட்டான். என்ன பண்ணுங்க? So it is something for both, Bro, but rendu goal. ideal for Bro, neither. rendu goal, Both bro. parties having to settle நம்ம for chance what miss they பண்ணல get. ப்ரோ. இவங்க ஏன் திடீர்னு ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்லாம் கனெக்ட் ஆகறாங்கன்னு தெரியாது. ஆட விட மாட்டானுங்க, என்ன கதைன்னு தெரியல. ஐயோ மறந்தே போயிட்டேன் ப்ரோ. பாத்தீங்களா ஃபுல்லா? இன்ட்ரோ எடிட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் கேமர் ப்ரோ. இன்ட்ரோ எடிட் பண்ண முடியல. சரி அப்புறமேட்டு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன். அப்புறமேட்டு மறந்து போயிட்டேன். வியூவே போல ப்ரோ.
ரெண்டே 2 வியூ போயிருக்கு. அந்த காலைல பார்ப்போம். நண்பர்களே பாக்குறவங்களாம் அப்படியே லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. என்ன பண்றது நண்பர்களே, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ, நம்மளோட இதுலயே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ கான்டே வைக்க மாட்டேன் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் யாராச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. கான்டே வைக்க மாட்டேன் ப்ரோ. யாரா ஒருத்தர் அன்லைக் பண்ணிருக்குது. என்ன லைக் அன்லைக் ஆயிட்டா லைக் ஆகும். அடா எங்க ப்ரோ அடிக்க ப்ரோ, அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. பஞ்சாயத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஏன் தெரியல நமக்கு ப்ரோ. 2-3 சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ண அவனா மிஸ் பண்றான் ப்ரோ. ஈஸி கோல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றது? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camera. Italy. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Now it's Stoichkov. Spread it left. அவனே தடுக்குறான் ப்ரோ. And it's De Bruyne. அவனே தடுக்கிறான் ப்ரோ. அவனே எல்லாம் பண்றான். அதுதான் பஞ்சாயத்து. பஞ்சாயத்து வந்து லைட்டா நம்மளுக்கு விட்டா பரவாயில்ல. அவனே தடுக்கிறான். Costa Curta. Good read, needed to be. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep decent shot. பாருங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ? Done ever so well. That's very good. You can't ask for much more than that. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that pass is somewhat less than ideal. Italy clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. He's picked his way, shoots! De Bruyne. Battling for the right to play in the early stages. This looks promising. De Bruyne takes a shot. Goal, Italy! ரொம்ப நம்ம வந்து மூச்சா போட்டு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. முன்னால அப்படி இருக்காது. மூச்சா போட்டு ஏதோ அடிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல். Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So the game's first. And De Bruyne! Bro. Really well taken goal. They're level in each race. Well, you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. That has certainly made things interesting.
Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. And the finish! Goal, Italy! And they get themselves in front! No space, no problem. You just cannot stop him. Bro, Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but யாரு his ப்ரோ இந்த கோல் tenacity wouldn't கீப்பர்லாம் doubt. இந்த கோல் கீப்பர்லாம் தூக்கிட்டு வந்து விளையாடுறாங்க பாருங்க ப்ரோ. பாத்தீங்களா இப்போ அந்த ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ண கூடாது இந்த ஃபார்மேஷன். Italy take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. He's found a way through. Out to the right. And it's De Bruyne. That's been cut out, well played. Cannavaro. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Shot a goal! He's got a goal! நான் இப்படி அடிச்சா கோல் போகுது, இழுத்து அடிச்சா கோலே போக மாட்டான். அவன சீக்கிரமா கோல் விட மாட்டான். They have extended their lead in the blink of an eye. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Well, that's changed the dynamic somewhat. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. And he's had it nicked away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. பாருங்க போட்டு என் காலெல்லாம் உடைச்சிட்டே இருக்கான். And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Great vision. He's having a shot! Just cruising! They are cruising! How good is he right now? His boots இந்த ஒரு கோல் ரெண்டு கோல் போட்டாதான் நம்ம ஆளுங்க பாம்புக்கு the வராங்க. best. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. And the shot! Outstanding save to keep that out. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Delap! Terrific save by Abbiati. Costa Curta. Here's a man adored by many, deified by some. And he's intervened well there. Kirkes. Oh, this looks sharp. Messi powering forward here. Mbappe. And that is expertly dealt with. And that'll be the final action of the first half. Well, I certainly wasn't expecting this, Peter, but it was totally deserved. They've been very, very good, and they'll be itching to get back out there and take it on further. டிரா பண்ண விட்டு ஜெயிக்க விடுறாங்கன்னா இல்ல வந்து டீமுக்கு அப்படி எல்லாமே அன்ஃபார்மா விடுறாங்க. அங்க தீட்டாங்க அப்படி ஸ்பாட்ல வந்து அலோகேஷன் மாதிரி ஒரு நாளே பஞ்சாயத்து தான். Here we go again. And the pass is intercepted. Liam Delap. Koundé. That pass has been well intercepted. It's run loose here. And he's in on goal. He's had a shot! It's in! Truly superb.
A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Substitution in progress. ஒப்பாடி நிமிஷத்துக்கு பாட Time மாதிரி then for the first substitution of the game. So, just a consolation, or is there a way back from here? And this is Stoichkov. Can he finish? நிமிஷத்துக்கு பாட மாத்துறான் ப்ரோ. உள்ள போயிட்டு அடுத்த வேற ஸ்பாட் இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. வச்சிட்டு எடுத்துறாங்க பாருங்க டிஃபெண்டே கிடையாது. உள்ள அட்டாக்ல தான் இருக்கு. It could scarcely have been more straightforward. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Italy lost themselves into a 3-goal lead. Right card. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Kirkesh. That's been intercepted. That was well played, well stopped. That is a great pick out. He's shifting through the gears here. Lofted in. Oh, that was vital. Bina. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and a big chance! பா ஒரு வழியாக பிட்ஸ்கால மெஸ்ஸி அதாடு ஓகேவா இருக்கான் ப்ரோ சத்தியமா எனக்குலாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல ப்ரோ. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. நேரா வச்சு விளையாடவே முடியல. நானும் டவுனுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. As if 3 weren't enough, this is nigh on utopian. Italy are having a ball here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely... And Vardy! Kirkes. Italy still have the cards to affect this game. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Eder Militao. That's a good ball out wide. Played back in. De Bruyne. Oh, that's wonderful alertness. Well, some are shouting for a corner, but the referee... Directed kick from the keeper, he's given it away. This has gone, presumably for offside. Bina, somewhat off target. He steps in, and that's the end of that. Diogo Dalot. He's going to be disappointed with that. There will be a throw-in. Oh, that's fabulous. Messi. Now it's Stoichkov. Eder Militao deals with that comfortably. Diogo Dalot. They want to be quick here. It's breakaway time. He's through here. Oh, robust challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And here's Lacazette. And there's his chance to lead the counter. That is good alertness. Now that looks a decent ball. Oh, that's superb. And he's found a way past. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No way through, so great chance! Keeper always had the measure of that. சரியான கேள்வி. பாட்டி what a save.
Italy have the chance to go the other way. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Chance! bro ஜெயிக்க போறோம் இதுடா And there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Back they go. And that is a little undercooked. De Bruyne! Well, now it's a race for the ball. Nakata. Now then, the ball's come loose. It's Lacazette! This is their second corner of the game. Oh, the ball's in for the pieces! And he's steered it beyond the post. Oh, and the shot! It's a goal! An act of charity gratefully received. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Tacho kept his eye on it. Added minute has been வேற ப்ரோ இதுல ஆடுறீங்களா Lovely pass. ஏய் 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 Finish! Loose ball now, and it's come back out to him. காட்டன் ரைடர் ப்ரோ Messi. Rijkaard. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Can he get on the end of this? Oh, no joy this time. Rijkaard. And it's Rijkaard. And the referee brings it to a close. Italy looking by any yardstick formidable, truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Hello everybody and quick Messi, announcement very now. much. இருங்க காட்டுறேன் பிஎஸ்ல தானே விளையாடுறீங்க பிஎஸ்ல வேண்டாம் காட்டுறேன் மத்த வேண்டாம் வேஸ்ட் பண்ணி வேர்ல்டு வார் ஜெட்னு ஒரு படம் இருக்கு இதுவே பார்க்கலான்ட்டு பாஸ் லெவல் என்ன ப்ரோ பாஸ் லெவல்லாம் ஒன்று தான் ப்ரோ பாஸ் லெவல்லாம் அதிகமாச்சா அது ஒன்று இல்லை டூ வச்சுக்கோங்க டூ வச்சா நல்லா இருக்கும் கேமரா செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ப்ரோ நமக்கு நான் என்ன மாதிரி அது மாதிரி தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி விளாண்டுக்கலாம் ஆனால் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நமக்கே பாருங்க இப்போ போட்டு பாடாப்படுத்துறானுங்க அதனால உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேட் அதான் நல்லது ஜெயிக்கிறோமோ தொக்குறோமோ சண்டை செஞ்சுருவோம் டக்குன்னு ஏன்னா போன மாதிரி ஜெயிக்க வேண்டியது பரவாயில்ல உங்களுக்கு தேவையான பொருள் உள்ள இருக்குது இந்த பொருளை எடுத்துட்டு வந்து போட்டா கரெக்டா இருக்கும் மெஸ்ஸி கார்டு ரிலீஸ் பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் எத்தனை மெஸ்ஸி கார்டு இருக்கு இங்க ஒரு மெஸ்ஸி கார்டு இருப்பா வேர் இஸ் த டிஎம்எஃப் ஏன் டிஎம்எஃப் காணா அங்குலாம் அங்கே இவன் வே நண்பர்களை பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ப்ளீஸ் சூப்பராக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் தான் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அதான் மன கஷ்டமாக இருக்கு இன்னும் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் போகணும் நண்பர்களே 1000 சப்ஸ்கிரைபர் போனால் தான் நமக்கு வியூவே போகும்
So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. And he's well positioned here. De Bruyne. Stoichkov. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Mbappe. De Bruyne. Looking for options for movement. And the whistle's gone, presumably for offside. மெஸ்ஸிக்கும் பால் பாஸ் போட முடியாது, யாருமே போட முடியாது. அவங்க ஒருத்தங்க கூட தான் உண்டு, எல்லாம் கால் கடிக்கிறது. Stoichkov looks to get on the end of this. Pretty cagey early on from both sides. Bout of passing here, really easy on the eye. Now this could be a chance. And this is Beckham. Rijkaard. Foden. Now who's going to be first to this? Oh, what has happened here? Plays it across. Conte. And it's De Bruyne. This is the time you need that pace. Oh, no, that was never going to make it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And this is Stoichkov. That a foul? Yes, the referee's given it. Offside ah, alla. Tries a shot! Allora. Goal, Italy! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Italy have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's De Bruyne. Aimed beyond the defence. This might spell danger. And claimed it back swiftly. Foden. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And here's Stoichkov. He's a sharp little ball. Chance! Oh, it's fallen loose again! He scores! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Italy and Stoichkov! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? Oh, that one's going nowhere. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Approaching the half-hour mark. It's a lovely, neat pass. Mbappe! He's shifting through the gears here. Kane picks it up out wide. Rijkaard. Conte. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And
That looks a decent ball. And that is a little undercooked. That's been slipped through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. A big chance! எனக்கு தெரிஞ்சு மிடில் இருந்து அடிச்சா எல்லாம் நல்லா அடிக்கிறானுங்க. ரவுண்டுக்குள்ள உள்ள போனாதான் அடிக்க மாட்டானுங்க. ஓ இந்த ஃப்ரீயா வச்சிருக்கானா? ஏன் டிஎம் பண்ணலாம்? That is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for... Face to face with the keeper. Takes a shot! Italy looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And here's Stoichkov. Tries to play it through. And this is Messi. And the ball is out of play. Just eases him off the ball. Quality ball. And that's a... பாருங்க ப்ரோ, வெளியில இருந்து அடிக்கிற பால் எல்லாமே உள்ள போகுது ப்ரோ. உள்ள பாக்ஸ்குள்ள இருந்து அடிக்கிற பால் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல உள்ள போக மாட்டேங்குது. Thanks bro, thanks for subscribing bro. Prasad. நன்றி bro. Yeah, Peter, I think we've got... It's a goal! நன்றி Just Prasad bro. absolutely speared that in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. They're still trying to make a game of this. Now, can they get him away? And he's quick to snatch it back. Stoichkov. Chance for a ஓ shot! அப்பா அம்மாடா. Rodri. And that'll be the last act of the first half. ப்ரோ டுமாரோ ஃப்ரீ பேக் இருக்கா? ஃப்ரீ பேக்குக்கு வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஃப்ரீ பேக்னா என்ன கேக்குறீங்க? என்ன மாதிரி கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஃப்ரீ பேக்னா நம்ம இது வேர்ல்ட் வைட் பேக் வருது. லமின் யமால் அப்புறமேட்டு ஒரு லிவர்பூல் ஃபார்வர்ட் நினைக்கிறேன். லிவர்பூல் ஃபார்வர்டு அப்புறம் ஒரு மிட்ஃபீல்டர்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேர் வராங்க. அப்புறம் மற்ற நார்மல் கார்ட்ஸ்லாம் வந்துடும். ஹைலைட்டட் அந்த கார்டு தான். மற்றபடி அப்புறம் கார்டியோலா வந்தால் வர வாய்ப்பு இருக்குது. Marquinhos cuts out the pass. Saliba. Rodri. Rijkaard. Now it's Stoichkov. Now it's Mbappe. I think that's a corner. Yes, it is. அப்படியா? ஏன் ப்ரோ நிறைய பேர் நம்ம பண்றாங்களே ப்ரோ, நிறைய பேர் பண்றாங்க. கம்மிதான். பால் கம்மிதான் இப்போ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Swept in. வா வாடா சஞ்சய் வாடா. They are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. That's a shade optimistic. It's not an especially good pass, that. Say welcome. Now it's Kane. Messi. They've got to be quick moving this forward. De Bruyne. Stoichkov. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Stoichkov unable to make it happen for all his good intentions. Oh, நம்ம மொழி தமிழ். ஆமா நல்லா இருக்கும். என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்தாலும் நம்ம எங்கேருந்து வந்து நம்ம லாங்குவேஜ்ல கிட்ட ஒரு தனி ended up in no man's land. And it's Messi. De Bruyne tries to pass it through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Tries to cross. Kane.
Well, they can break here. Foden, he can run onto that. Mbappe chasing after it. புரியல ப்ரோ ஃபுல் டைமிங்ல நான் அடிச்சு பாவம் பிரைம். Kane, he's free, he has got space. And the shots! It's anyone's ball now. Conte could move up a gear here. ரைட் கார்டு பாஸ் Lovely pass, but can he get there? He has found the way through. Fires it in low. Ruben Neves. That's Beckham. Good ball, good take. And it's Messi. Rijkaard. மெஸ்ஸிட்ட போட வேண்டிய பாஸ். Belletti. Beckham. Rodri. De Bruyne. Knocks it into space. Foden. Mbappe. And they're not going to make any further progress now. Foden. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. This is promising. Mbappe is onto it. Foden! Rijkaard. 75 minutes played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Italy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Can he finish? Oh, taken with style. Players ecstatic. இங்கே போனாலும் 30 பாயிண்ட் விட்டுப்பானுங்க ப்ரோ அவ்வளோதான். Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Yeah, well, the opposition had plenty of warning here, Peter. Look at how quick they were going the other way. Exactly what we need. டெய்லி லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. It's become a case of men against boys. Shoots! டெய்லி லைவ் இருக்கும். 7 மணிக்கு வந்துருவேன். டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்ட் லிங்க் தரேன். டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. மேட்ச் முடிஞ்சிடும். Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some. நீங்க எதுல விளையாடுறீங்க மொபைலா இல்ல? And now he has two. Italy are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And the shot! ஐயோ what a shot ra. And that interception was most necessary. That was well. Oh no, what has happened here? Camavinga. Mbappe. Camavinga. No way through. Great vision. And here's Mbappe. Stoichkov. And Stoichkov! Mbappe! Aha. What a save. And that's been won straight back. Stones. And that's free to play. நானும் free to play தான் bro. நானும் இதெல்லாம் கிடையாது. இன்னும் உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட் லிங்க் நான் தரேன் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. Did what they did when required so to do. There could be only one outcome. Mbappe on the score sheet 3 times. Very much the man. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பூரா பசங்களும் That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and free to play தான் guys. ப்ரோ இதில் நான் பிஎஸ்ல விளாட்றேன் ப்ரோ. அதில் பிஎஸ்லேருந்து மொபைலுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி பிஎஸ் டு பிஎஸ் மட்டும்தான், மொபைல் டு பிஎஸ் வர முடியாது.
எல்லா சீசன் டிவிஷன் போயிடா ஐடி ரிவ்யூ பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, அது வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்போ நான் டைரக்டா PS to PS பிளேயர் மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். நீங்க வந்து பிஎஸ்ல இருந்து இது கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி மொபைல் வி கேன் கனெக்ட் ப்ரோ. இதுல கனெக்ட் பண்ண முடியாது. PS to PS கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த ப்ரோ டிஸ்கார்ட் லிங்க் கொடுத்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? அதில் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதில் நம்ம பாய்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட் வேணாலும் இது கேட்கலாம். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Italia e Arsenal. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. And the pass is intercepted. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality, a genuine footballing perfectionist. And a player you always wanted to stay in the box. His darting movement, he had a great habit of being able to lose a marker. Superb player. That is good alertness. Cannavaro. Stoichkov might just make this. And the ball's gone astray. Kunde. Costa Corta. Yeah, they were looking for a counter-attack. It's come through and he's had a quick look inside. Cole. Kante puts his foot on the gas. And the keeper has reacted superbly there. Cole clearly thought he had the beating of the keeper. இல்ல bro, WhatsApp Arsenal with the corner. மணிலாம் இல்ல bro, WhatsApp இல்லையே தல. என்னது என்னாச்சு? And now a sudden chance to counter. Oh, good read. இல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் bro, WhatsApp group எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தான் தெரியல. Positioning so good from him. Tries to play it through. First quarter of an hour gone. Well, a glitch with the rangefinder there. ஆமா bro, டவுன்லோட் பண்ணனும். டவுன்லோட் பண்ணா தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். An intelligent run, but the pass just lacked pace. Italy yet to have an attempt on goal. Conte. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite. Super ball ready. Mbappe இந்த பால் விட்டாரா? Mbappe. Striker bro. சாப்பிட்டீங்களா? Neves attempts a clearance. உள்ள பேர் தம்பி. Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? நான் தெரியல, நீ பசிக்குது bro ஓவரா. Neves. And here's Raul. Cole. Come on, Messi. A lot of space here, a real opportunity. Great vision. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Messi. Threads one in. That's been cut out, well played. And it's Rijkaard. Messi. Hey, ball pass pandra. Cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Can he get on the end of this? Yeah, bro. Cross from That's a risky ball, you've got to say. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Conte. Can he get it through? And a chance! Oh, that is அவர் really கேக்குறாரு good tenacity. பாருங்க மணிலாம் தேவையில்ல ப்ரோ மணி பே பண்ணுமானா Of the game. மணி தேவையில்ல ப்ரோ ஐயோ சாரி ப்ரோ அத கவனிக்கல ப்ரோ Italy have the chance to go the other way. நீங்க இருந்ததா கவனிச்சேன் அத கவனிக்கல Messi, very much a man of this moment. இது ஒரு ஆப் தான் ப்ரோ Looks a good one. And that interception was Ikaram most na necessary. He read that really well and stopped it. And it's made its way to him. Rijkaard That's is it. the guilty party there. நான் புண்டைக்கு எனக்கு வந்து இப்ப மஞ்ச கார்டு His name taken. எனக்கு புரியல என்னத்துக்கு மஞ்ச கார்டுனே எனக்கு தெரியல என்ன ஸ்டேக்கர் ப்ரோ நீ வந்தா மட்டும் வந்துடுறான் So still we are where we began. Done. It's 0-0. And this is Marmoush. De Bruyne. Messi. And it's Messi. Now it's Mbappe. It's run loose here. Hi bro. Cannavaro. João Neves. And Bastoni. Cole. இந்த டிஃபெண்ட் நாங்க உடைச்சு அழகா Marmoush. கொடுத்துட்டோம் Nice interception, well timed. Messi. அப்படி கிடையாது தம்பி That looks a decent ball. Bro, Bastoni கையை cuts it வலிக்குது bro. out. And that is as far Ci as sarà they're going to un go. minuto di recupero. Deep into stoppage time. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And the first half is done. Well, it was a தெரியும் half that ஸ்டேக்கர் could இல்ல have சொல்றேன் some நம்பா shouldouts, but as the whistle blows, we remain Namba- where we started. நம்பால் வந்துட்டான் பாருங்க For both managers to mull over here. Vi invitiamo a guardare il So we maxi reach the schermo halfway per point. indicare- நாளைக்கெல்லாம் And போயிட்டு have வரோம் the ஸ்டேக்கர் ப்ரோ ability to force the நேரமே issue. கிடைக்காது It's 0-0. பிஸி ஆயிடுவார் And we're underway again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Conte. That pass has been well intercepted. சூப்பர் João Neves. Rijkaard. Looking for options for movement. That's positional goal, the utilisation of space. João Neves. This is the time you need that pace. Conte. Marmoush. Looking to play him in. And that chance for a shot! And it's a goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game. There's another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Gol per Superb. Arsenal. Ha segnato al Wonderfully minuto linked. 7. That was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. ஏய் First goal. It's so often the case with goal Ate bro, scorers, welcome, little welcome. influence, and all of a Arma. sudden, bang. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi looking for the run. அடிக்க உடுங்காடா என்ன Perfect save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure.
It's Bebeto. Maldini. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Rijkaard. And it's Messi. De Bruyne. Stoichkov. அவ்வளவுதான் ஓடு தெரியும்டா அங்கிட்ட அடிச்சா நீ வந்து அங்கிட்ட அடிச்சா நீ வந்து அடிப்பேன் நாங்க அங்கிட்ட தடுப்பா நினைச்சேன் அதே மாதிரி தடுக்க பார்த்தான் தப்பிச்சிட்டேன். And you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Messi. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He's going to be disappointed with that. Cole. Conte. Cole. Oh, it's Bebeto. Conte. Yes, ended up in no man's land. ஆல்டோனா நீங்க தானா ப்ரோ? பிரசாத் ப்ரோ நீங்க தானா? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That's gone loose. Intercepts the throw. That's well read. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very பாய் end. இவ்வளவு தூரம் முன்னாடி வரான் Bebeto gets into a good position. Cole! எவ்வளவு தூரம்டா முன்னாடி வருவ நீனு என்னத்துக்கு அங்க Into the lead once more. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. நன்றி ப்ரோ நன்றி தேங்க்ஸ் We have got changes here from both sides, in fact. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Could move up a gear here. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ சீரியஸா ப்ரோ அவன் இத பண்றான். Oh, that's well spotted. Italy are looking desperate here, short on time and options. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Koundé deals with that comfortably. Neymar looking to penetrate opposition lines. And this is Nakata. And the shot! PlayStation சூப்பரா இருக்கும். In case நீங்க ஃபியூச்சர்ல PlayStation All the வாங்குனீங்கன்னா big boys are set for this. It's like land of the giants in there. And he's gone looking for safety. Foot in. I thought it was going to happen then. How many more chances can they
realistically expect now. Now it's Neymar. Out towards the flank. And here's Haaland. And collectively etched on the faces of the defenders. வாங்க bro மித்தேஷ் bro வாங்க. You lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. மொபைல்ல ப்ளே அந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டேன் bro. மொபைல்ல நான் ரேர் கேஸ் தான். That was well played. Well stopped. There's a sharp little ball here. And we're done. Oh, தேவலாம. Italy can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ஓ ப்ரோ 33 பாயிண்ட் போகுது ப்ரோ. ச்சே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இன்னைக்கு ஏன்டா நெட்லாம் இப்படி மேட்ச் ப்ரோ நியோ லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரே ஒரு மேட்சை போட்டு அப்படியே உடப்பிடிக்கிறேன். நெட்டா இல்லை பஞ்சாயத்து கேம்லையான்னு எனக்கு தெரில. ஏதோ ஆகுதுன்னு மட்டும் தெரியுது. ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னு தான் தெரியல. நெட்டு ப்ராப்ளம் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நண்பர்களே இல்லாட்டி நாளைக்கு சந்திப்போமா நண்பர்களே? எனக்கு தெரிஞ்சது வேஸ்ட்டு ப்ரோ. அப்படியே பார்க்குறவங்களாம் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் ப்ரோ. மீண்டும் நாளைக்கு கரெக்டாக 7 மணிக்கு வந்துடுங்க கைஸ். 7 மணிக்கு கண்டிப்பாக லைவ் இருக்கும். அப்படியே இதோட இந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுறேன். சரியா? நாளைக்கு சந்திப்போம் நண்பர்களே. பாய். இது இப்போ ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை போல இருக்கு. கடுப்பாவது ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. சந்திப்போம். ரைட் அவு ப்ரோ பாய். ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ பாய். பிரசாத் ப்ரோ பாய். அனைவருக்கும் பாய். 1528 பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. வில் பிளே டுமாரோ ப்ரோ. கம் டுமாரோ. ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ ப்ளீஸ் டுடே யூ பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ.